老板买单。好，一共是600元。老板，你们的生意不是很不好哎，都快忙不过来了。预约1那边收5点，拾桌子的那个员工好像不是台湾人呢，预约是在台湾跟台预约薪水33，白米火力弱。这柠檬要很多，它够味。还好，还可以。
啾啾。比外面的还好吃。
给你。这么爱吃，哦，好爱吃哦。爸爸屁股是在右边呐、对，我知道啊。小朋友屁股在左边呐、哦，好有趣。他刚好飞回来的，白天是爸爸。哦，飞走了。走了。喂完了。喂完走了。呀。
call that a stop or a continuant? It's a continuant. It's noisy. It isn't humming like an N, but it is also a continuant. So that is obviously not a stop, and our book won't try to tell us that that's a stop. But I'm just saying that we have this notion of continuant to classify these sounds that are constant, that maintain their quality, that don't change, have a steady airstream. Continuance. OK？ 它不是这里的一个独立的一个类型，它只是有一些音是属于 continuant，还是有接近意思。现在。